కుండలిని మాట మాతాజీ మాట కుండలిని మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట అనంత జగతిలో ఆత్మ వికాసము నీకు సొంతము అమ్మ కుండలిని చక్రనాడులు ఉన్నవందుకే అనంత జగతిలో ఆత్మ వికాసము నీకు సొంతము అమ్మ కుండలిని చక్రనాడులు ఉన్నవందుకే నిన్ను నీవే తెలుసుకొనుము ధ్యానంలోనా నిన్ను నీవే తెలుసుకొనుము ధ్యానంలోనా వినరో 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 మాతాజీ మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట మాతాజీ మాట కుండలిని మాట మాతాజీ మాట కుండలిని మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట దుఃఖమనే కడలిలోన ఉన్న జనులను యోగమనే నావలోన చేర్చు భారము దుఃఖమనే కడలిలోన ఉన్న జనులను యోగమనే నావలోన చేర్చు భారము నిండు కరుణ నిండి ఉన్న నీకు సాధ్యము నిండు కరుణ నిండి ఉన్న నీకు సాధ్యము వినరో 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 మాతాజీ మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట మాతాజీ మాట కుండలిని మాట మాతాజీ మాట కుండలిని మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట వినరో 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 మాతాజీ మాట మాతాజీ మాట నిర్మల మాతాజీ మాట నిర్మల మాతాజీ మాట నిర్మల మాతాజీ మాట నిర్మల మాత
प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। स्वर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी मुनि चैतन्य की भाषा, पुराणों की वाणी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा, पुराणों की वाणी। साधक ये समझे, मानव ये जाने, साधक समझे, मानव ये जाने, ये अनमोल घड़ियाँ, ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदि शक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, ईश्वर की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल
स्वागतम् 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 स्वागतम्। स्वागतं 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 मा स्वागतं 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 मा स्वागतं 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 दर्शनों की लालसा पूरी हुई माँ स्वागतम सहजियों की कामना पूरी हुई माँ स्वागतम सपनों को साकार बनाया सपनों को स्वागतं मां स्वागतं 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 मां स्वागतम्। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం సామూహిక ధ్యానానికి ఆన్లైన్ మాధ్యమంలో హాజరవుతున్న అందరూ సహజ యోగినులకు స్వాగతం, నమస్కారం. ధ్యానానికి సంసిద్ధులం అవుదాము. రెండు చేతులు తల్లికేసి
చిత్తం హృదయంలో లేదా సహస్రారం పైన మన కోరికని మనం మన హృదయంలో తల్లి పాదాల వద్ద వ్యక్తం చేసుకుంటాము. శ్రీమాతాజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. సంపూర్ణ ఏకాకారిత. ఇదే మా జీవన లక్ష్యము, ఈ క్షణపు యొక్క లక్ష్యము కూడా. దయచేసి ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. తల్లికి వంగి నమస్కరించుకొని మన కుండలిని జాగృతం చేసుకుని బంధన్ తీసుకుందాము. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలు, తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
ఇప్పుడు నాడీ సమతుల్యత కొరకు మన కుడి చెయ్య భూమి పైన, ఎడమ చెయ్య శ్రీమాతజీ చేసి హృదయంలో ప్రార్థన. తల్లి దయచేసి నా ఎడమ వైపు ఉన్న అన్ని బాధలని, అసమతుల్యతలను భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. దయచేసి మా ఈడానాడిలో ఉన్న అన్ని అసమతుల్యతలను భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్య శ్రీమాతజీకేసి, ఎడమ చెయ్య ఆకాశం. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అన్ని అసమతుల్యతలను, బాధలను, అధికమైన వేడిని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి. ఇప్పుడు రెండు చేతులు శ్రీమాతజీకేసి, శ్రీమాతజీ దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా సహస్రారంలోకి రండి. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. మీరు సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి. మేము మీ పాదముల యందు అణువులము. మీరు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ.
మేము మీ పాదములు యందు అణువులం, పరబ్రహ్మ స్వరూపులం. నిర్విచారము మా యొక్క స్థితి. సాక్షితత్వము మా యొక్క లక్షణం. మీ పాదముల యందు అణువులం. కొద్దిసేపు ఇదే స్థితిలో తల్లితో ఉందాము. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీమాతాజీ యొక్క సందేశము 1996 డిసెంబరు 25న గణపతి పూలెలో క్రిస్మస్ పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన సందేశాన్ని మనం చూద్దాం. ठीक है, ठीक है.
Today we are celebrating the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ is very symbolic because he was born in such a manner that even the poorest of poor won't be born in the stable. And he was put in the bed which was made of dried grass. He came on this earth to show people that for a person who is an incarnation or who is a highly evolved soul is not bothered about the comfort of the body. His message was so great and so deep. But he had disciples who were not prepared for the battle they had to fight. It's the same thing that sometimes happens with Sahaja. He had only 12 disciples. We too have 12 types of Sahajas. And all of them, though tried to dedicate themselves to Christ, fell a trap, some of them, to the worldly aspirations or to their own hankerings. His message of love and forgiveness is the same even today. Preached by all the saints, all the incarnations, all the prophets. They all have said about love and forgiveness. If it was challenged or people felt that this won't work out, they were asked to have faith in what he said. But they were simple people in those days, so they obeyed him. Some of them definitely were very good. Some of them half-baked. And few of them were people who were doubtful. He came on this earth to prepare for us our Agya Chakra. And despite all his efforts, one finds very difficult that the people who follow Christianity have the worst type of Agya.
worst type. Extremely aggressive, extremely planning type, futuristic. I mean, all the troubles of the right side are found in those countries who claim to be Christians. Even the early Christians who were Gnostics, Gna in Sanskrit means no, though had the knowledge, the beginners were also suppressed and tortured by the people who were supposed to be in charge of Christian religion. And so many Christians were massacred by the so-called Christian priests and Christian churches. And still it is going on. What you find in the West is a great influence of these churches on the minds of the people. Otherwise they are supposed to be intellectuals. Otherwise they are supposed to be analytical. Otherwise they are supposed to be something very brainy. But when it comes to temples and churches, when it comes to religion, when it comes to Christianity, I think their brains are blocked. Completely blocked by some sort of a mesmerism. They just can't think that there could be something very wrong with these people. When living in Italy, I found out, I was shocked how this Catholic Church was working out and what the priests were doing, and all kinds of scandals, much more than we have in our country. Money bungling and molesting women and having children. I mean, every sort of dirty habit there. Supposed to be priests. They were called fathers, they were called mothers, they were called sisters, they were called brothers. And to me, it was really a shock. I didn't know that such things are happening in the name of Christ. What Christ tried to show through his birth, there's no need to have very comfortable, great birth in a big hospital in London, no? The simplicity of his birth should have made all the Christians extremely simple and not at all money oriented. For money they went all round, crushed so many people all over the world. When you go to Brazil or to Chile or to Argentina, you do not find a single man belonging to the aboriginal people. And they are so unkind to them. Unbelievable how aggressive these people are. Even in England where there's Protestants, I find the same thing among them. We must go on saying thank you, morning till evening. Otherwise you are finished. Racialism. What was the race of Christ? Was he a fair man? No. Was he a white person? Not at all. What was his color? He was brown like Indians. From where does this racialism come? To these Westerners, I just don't understand. It has nothing to do with Christ, or if it is real Christianity. You go anywhere, you will be surprised how the faithful, simple-hearted people are misused by these churches. They are used for voting, they are used for money, for everything.
to such an extent that money was made, artificially counterfeited in billions by the church itself. Such autocracy, such control, such authority they had that whatever they did was, the Pope is infallible, whatever he does is all right. No idea of sinning, no idea of hell, no idea of Christ, which was nothing but purity and innocence. Christ has taken a hunter in his hand and hit all the people who were selling in front of the temple, because God cannot be sold. They were not selling God, they were selling only goods, but he said the respect of the temple. Talked about the respect of the temple. Another great thing Christians have done is to blame Jews for killing Christ. Wonderful people. Put all the blame on others. This is the speciality of Christians even today. Is to put the blame of what wrong you are doing on others. Very common. And this is what you see very clearly in those countries who call themselves Christians. They blamed Jews. First of all, those who were Jews that time might have been Indians later on. Alright. So they don't believe reincarnation. Do you mean to say the same Jews who were there are born again? Thirdly, that the Jews never killed Christ, never, because in the multitude. How can you decide? It's the judge who decided and ordered. He was a Roman. So the Roman Empire didn't want to take the responsibility of his death, so they said Jews have killed. So Mr. Hitler got after them. And he really tortured them, really. It's too much. One can't even understand. How can he believed in Catholic religion? How could he kill small little children in the gas chamber? But now the same people who were tortured are also becoming very aggressive. And now they are against the Palestinians, and the Palestinians on their own are Muslims, and the Muslims are playing a havoc all over. So when you go through the history and see life of Christ, what you find is aggressiveness. From one to another, from that to another, passing from one to another. If somebody slaps somebody, the another person will try to kill that person. So this religion has created this divisiveness. People are just killing each other in the name of God, in the name of religion. Even in Sahaja, you will be surprised. I have seen people taking advantage of my name or trying to get into some mesmeric groups. I can't understand. Using my name, using my photograph. So beware. This should not happen to you people. Using the name of Christ, the incarnation as divine love, they are doing all these works of violence, hatred, of cheating, I mean very debased people.
And from one to another it passes, to the another it passes. Same thing happens in Sahaja Yoga. If I told somebody that you are no more a leader, somebody else is the leader, immediately that person gets angry. He forgets what good Sahaja has done to him. He just forgets. If I tell him the leadership should pass to somebody else, finished. Then he forgets that whatever good is done to him, whatever Sahaja Yoga has done for him, he is living only because Sahaja has helped him. So this leadership goes into the heads of people. Sahaja Yoga is not here to make leaders out of you. No, never. It is just for convenience we have leaders. And if they become inconvenient, we have to change it. That's all. As simple as that. But still, I find this idea of authority is something very great. And they start using it left and right everywhere. It is happening practically in every country, has happened and still happening. Which is a very sad thing. This will never bring forth my efforts. My effort is to synthesize the whole, not to divide. By no chance to divide. Only thing, whatever is wrong, whatever is unholy, has to brought to your notice. See, as a housewife, when we clean the rice, there are some white stones in it. We take them out. We don't cook rice with that stone, do we? And such stones have to go out. So some of them are just like stones. You cannot change them. Namadeva has said that they are like a fly, who when lives gives us trouble by coming on our food and by making us feel nauseating. And if by mistake we take her inside our stomach, she is dead, but still she troubles us. These are all Rakshasas, I should say. They can never understand Sahaja Yoga. And they will always try to trouble us. But what must the people who have achieved Sahaja Yoga should do? Should they also take to such methods? I have never blamed anyone for anything. Like people say, Mother, he didn't give any money to Sahaja Yoga, so he lost all his money. I never say like that. He should have donated some money. I never ask for donations, I never ask for money. Every time I say it's all sufficient. Don't give. I have never asked for a single pie from anyone to be given to me, even when I need it. Because I know I don't have that problem. From the life of Christ, one has to understand. He had no problems. He was fearless. He knew he was the Son of God. He had no problems at all. He faced everything, even his crucifixion. And people, I think, liked his crucifixion or what, they carry the cross. Of course, is the transformed symbol of swastika, no doubt, but still, he had to sacrifice his life. He sacrificed his life for all the human beings, not for only
white or black, brown or blue. But he sacrificed his life for all of us so that we could cross over our Agya. The condemnation we should do is not of others but of ourselves. We can call that as a crucifixion of ours, by which we see, as Sahajogis, where are we? I am told there are some 80-90 Sahajogis who have come who were mesmerized by some people. How could Sahajogis be mesmerized? Is it possible? They never must be praying, they may not be doing meditation. How can they get into it? And now they are asking for forgiveness. I forgive, but that doesn't mean they'll be all right. We cannot fix them anymore. We do not put spoiled apples with the good ones, do we? There's no wisdom. They are already spoiled, and they should keep out till I say. They should not attend any center. They should not come to any puja. They should let them cleanse themselves. Though a rotten apple cannot get well, they can. They should try to understand that they were not Sahajogis. If a Sahajogi can get mesmerized, then what's the use of doing Sahajoga? What's the use of getting your Kundalini raised? That means they are very poor Sahajogis. Surprisingly, I have not seen this kind of a phenomena in the West. Very surprising. Western Sahajogis, whatever they wear, they are great Sahajogis, I must say, if you consider the number of good people there. They have given up so-called Christianity, they have given up all this nonsense, drinking, drugs, womanizing, everything they have given up. And I haven't met one person who has taken to drinking again or who has taken even to smoking. This yoga bhumi of yours, which is India, how could it happen here? Especially in Maharashtra. I think some devilish people are born in this Maharashtra all the time. Because how is it they tortured each and every saint? How? How is it they have been so much enticed by somebody who is saying something which I have never said? Shows a very low type of people, very low. And they must have been always being born in this Maharashtra, I'm sure. And again they are born today. I never wanted to talk about this at the jubilant time like this when Christ was born. Yes, it's a thing of jubilation because he came as a savior. He did everything that is possible under the sun. For us it's all right, but what about him? What did we give him? In the same way, many Sahajogis
go on demanding, Mother, we can't even meet you, we can't even shake hands with you, we can't even fall at your feet, we can't do this, we can't do that. It surprises me. You must do this, you must do that, all the time lecturing to me. What you must do? You must do is to meditate and to believe that this Parama Chaitanya is my power and that you have felt my power within you. The more you are away from you, the better you will be. Absolutely, I can't understand the demanding nature of some Sahajogis. They have got their Jagruti, which would never have happened. If Christ wanted, he would have killed all of them and lived very well. But I think he must have been fed up with the stupidity all around. So at this time, we have to understand that such a great incarnation came on this earth. Of course, he couldn't give realization. So imagine the people who were about to crucify him. How could he give realization? Supposing somebody comes with a dagger at me, can I give them realization? It's all right. Nobody listened to them. Nobody thought anything of it. But not you. You people have got your realization. You are born again people. You are great people. Your potential is there. Instead of utilizing that, now what are you doing? How many people are really involved in Sahaja? Introspect. They have their own business, they have their own this thing. How many are really involved in Sahaja? She had only 12 disciples, except for one or two. All of them dedicated, without realization, dedicated fully to the work of Christianity, and we spread. Because they had not much idea about the whole thing. The Christians that they had all were just converts, useless people. And I would say that if they did not do any justice to the birth of Christ, one can understand. But what about you people who are born twice, who have got their self-knowledge, who are so equipped with all the powers, who are connected with this all power, what you can call the power of divine love. All your powers can be utilized, can be known. It's like some dynamic machine which has started. Few wheels are moving, but there are so many wheels after wheels, and so much you can do. I cannot blame the Christians who are so stupid, because after all they never got their awakening. Only some priest would bring some water, put it on their head and baptize them, finished. But what about you people? I have lived because of you, because I wanted to see that you people mature. That's the idea of the mother. There are many who are mature. కొద్ది క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ యొక్క ఈ ప్రవచనం మొదటి భాగాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా చూద్దాం. శ్రీ మాతాజీ ఇలా అన్నారు, ఇది ఈ రోజు శ్రీ యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మదినం మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఆయన జన్మ ఒక సందేశాన్ని ఇస్తుంది. అదేమిటి అంటే కనుక, అవతార పురుషులు, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందిన వారు భౌతిక సుఖాల గురించి ఎటువంటి పట్టింపు ఉండదు వాళ్ళకి అని చెప్పారు. ఆయన శిష్యులు, యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు తమ ముందున్న యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు. ఒక్కోసారి ఇది సహజయోగంలో కూడా కనపడుతుంది. ఆయనకి 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు. మన సహజయోగంలో కూడా 12 రకాల మంది సహజయోగులు ఉన్నారు అన్నారు. ఈ శిష్యులు యేసుకు వాళ్ళు అర్పించుకుందామని అనుకున్నా వాళ్ళు వారి వారి సమస్యలతో అలా చేయలేకపోయారు. యేసు రమ, ప్రేమ, క్షమ ఈ సందేశాలు, ఆయన యొక్క సందేశాలు ఎప్పటికి కూడా వర్తిస్తాయి. దీని గురించే అందరూ మహాత్ములు, పుణ్యపురుషులు వచ్చి చెప్పారు. ఆయన శిష్యుల్లో చూస్తే కనుక కొంతమంది పరిపక్వత పొందినవారు, కొంతమంది లేనివారు, కొంతమంది ఆయన సందేహించారు కూడా. యేసు మన యొక్క ఆజ్ఞా చక్రాన్ని తెరవడానికి వచ్చారు. కానీ క్రైస్తవులను చూస్తే కనుక వాళ్ళ ఆజ్ఞా చక్రం ఎప్పుడు పట్టి ఉంటుంది. కుడివైపు అసమతుల్యతతో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు. వీళ్ళ పూర్వీకులు గ్నాస్టిక్స్ అని అంటారు. గ్నాస్టిక్స్ అంటే జ్ఞానము కలిగిన వారు అని. జ్ఞా అంటే జ్ఞానము. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మామూలు ప్రజలందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళు, కానీ వీళ్ళందరూ చర్చి యొక్క ప్రభావంలో పడిపోయారు. మతం పేరుతో, క్రిస్టియన్ మతంతో వాళ్ళు వాళ్ళ మెదడుని మొద్దుపరుచుకున్నారు. వాటిలో తప్పులు వాళ్ళకి ఎలాగ చేసినా వాళ్ళకి కనపడటం లేదు. ఈ మతాల్లో, క్రిస్టియన్ మతంలో చేసిన తప్పులు ఏవి కూడా వాళ్ళకి తెలియటం లేదు. అక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్స్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్, మదర్స్ అంటారు. క్రీస్తు పేరుతో చేసేవన్నీ వాళ్ళు చేసేవి అరాచకాలు, అమంగళకరమైన పనులు. క్రీస్తు జన్మం వారికి ఏం నేర్పాలి అంటే కనుక అత్యంత సామాన్య జీవితం వాళ్ళకి నేర్పాలి. ఎటువంటి డబ్బులపై మోజు లేకుండా ఉండేలాగా వాళ్ళకి చేయాలి. కానీ అలా చేయట్లేదు. వీళ్ళు చూస్తే ఈ క్రైస్తవులు చిలీ, అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్ దేశాలకు వెళ్ళి డబ్బు గురించి అక్కడ ప్రజల్ని పూర్తిగా అణగదొక్కి అన్ని అరాచకాలు చేశారు. ఇంగ్లాండ్ లో చూస్తే గనక ప్రొటెస్టెంట్లు అన్ని పైపైన ఆచారాలు వీటితోటి, తర్వాత వర్ణ వివక్షత, దీన్ని కూడా వాళ్ళు పాటించారు. క్రీస్తుకి వర్ణ వివక్షతతో సంబంధం ఏమిటి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. వాళ్ళు అమాయకులైన ప్రజల్ని మోసగించారు. వాళ్ళ డబ్బులన్నీ తీసుకున్నారు. ఈ ఈ అనేక అరాచకాలకు పాల్పడ్డారు. వీళ్ళకి పాప భీతి అనేదే లేదు. వీళ్ళకి అసలు క్రీస్తు అంటే ఏమీ అర్థం కాలేదు. వాళ్ళలో అమాయకత్వం అస్సలు లేదు. క్రీస్తు హంటర్ తీసుకుని దేవాలయం దగ్గర సామాన్లు అమ్మేవాడిని కొట్టాడు. దేవాలయం యొక్క పవిత్రతను, గౌరవాన్ని ఆయన చూపించమన్నాడు. ఇంకోటి అంటారు క్రైస్తవులు, ఏమిటి అంటే కనుక క్రీస్తు మరణానికి కారణం యూదులు, జ్యూస్ అంటారు. దాంతో ప్రతిసారి పక్క వాళ్ళని నిందిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ అయిపోయిన దానికి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజలను కూడా నిందిస్తూ ఉంటారు. అది అర్థం కాని విషయం. క్రీస్తుకు మరణశిక్ష విధించింది ఎవరు అని చూస్తే కనుక రోమన్ న్యాయాధిపతి. అక్కడ ఉన్న రోమన్ రాజులు ఆ బాధ్యత తీసుకోకుండా యూదులే క్రీస్తుని చంపారు అని చెప్పి ప్రచారం చేశారు. దాంతో హిట్లర్, ఆయన ఒక పిచ్చివాడు, కేథలిక్ వర్గాన్ని నమ్మాడు. దాంతో ఈ యూదుల్ని చిత్రహింసలు పెట్టాడు. చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా గ్యాస్ ఛాంబర్స్ లో చంపేశాడు. ఈ జ్యూసే, ఈ యూదులు ఇప్పుడు శక్తిమంతులై ఆశ్చర్యకరంగా పాలస్తీనుల పైన శత్రుత్వం పెంచుకున్నారు. ఈ పాలస్తీనియన్లు ఎగైన్ మళ్ళీ ముస్లింసే. ఈ ప్రపంచం అంతా వాళ్ళు అరాచకం సృష్టిస్తున్నారు. భగవంతుడి పేరుతో, మతాల పేరుతో ప్రజలు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చంపుకుంటున్నారు. సహజయోగంలో కూడా కొంతమంది నా పేరు మీద వశీకరణ కూటములో చేరుతున్నారు. మీకు మాత్రం అది అలా అవ్వకూడదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నారు. ప్రేమమూర్తి అయిన ఈ యేసు పేరుతో ఈ అరాచక పనులు ఈ ప్రజలు చేస్తున్నారు. సహజంలో కూడా ఈ ఇటువంటిది ఇంకా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎవరినైనా ఇంకా నువ్వు లీడర్ కాదు అని అంటే కనుక వాళ్ళకి అత్యంత కోపం వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళకి సహజయోగం అప్పటిదాకా ఏమిచ్చింది అనేది మర్చిపోతారు. సహజయోగా చూస్తే లీడర్లను తయారు చేయడానికి లేదు అన్న విషయం మీరు అర్థం చేసుకో. లీడర్లు అనేవారు సౌకర్యం కొరకు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అసౌకర్యంగా మారతారో లీడర్ని మార్చి కొత్త లీడర్ వస్తారు, అంతే. కానీ అధికారం అనేది
అత్యంత ఎక్కువగా ప్రతి చోట ప్రతి దేశంలోనూ ఉపయోగించేస్తున్నారు. నా ప్రయత్నాన్ని నా ప్రయత్నం ఏమిటి అంటే గనక అందరినీ కలుపుకొని పోవడం, విడగొట్టడం అనేదే కాదు. కానీ ఎక్కడైతే తప్పు, అమంగళకరం అయితే ఉంటాయో వాటిని తప్పకుండా తొలగించాలి. ఎలా అంటే బియ్యంలో రాళ్ళలాగా ఎలా తొలగిస్తామో బియ్యంలో రాళ్ళని, అదే విధంగా వీళ్ళని కూడా తొలగించాలి. వాళ్ళని నామదేవుడు ఈగతో పోల్చాడు. ఈ ఈగ ప్రాణంతో ఉన్నా మనకి ఇబ్బంది పెడుతుంది. ప్రాణం లేకుండా మన కడుపులోకి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది. అలాంటి వారు వీళ్ళందరూ. వీళ్ళందరూ రాక్షసులు. మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి చూస్తారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. దీనికి సహజయోగులు ఏం చేయాలి? వాళ్ళు అదే పద్ధతిలో ఉండాలా? శ్రీమాతాజీ అన్నారు, నేను ఎప్పుడూ డబ్బుల గురించి అడగలేదు. నాకు అవసరం లేదు. నాకు అవసరం ఉన్నా కూడా అడగలేదు. ఎందుకంటే నాకు ఆ సమస్య లేదు. అదే విధంగా యేసుకు కూడా ఏ సమస్య లేదు. ఆయన పూర్తిగా నిర్భయుడు. తాను భగవంతుని యొక్క కుమారుడు అని చెప్పి తెలిసినవాడు. తన సిలువను కూడా సాక్షిలాగా చూస్తూ ఆయన అనుభవించాడు. ఆయన సిలువపై తన యొక్క జీవనాన్ని అందరూ మానవుల గురించి త్యాగం చేశాడు. మనం పక్క వాళ్ళు కాకుండా ఎప్పుడు మనల్ని మనం చూసుకోవాలి, మనల్ని మనం విమర్శించుకోవాలి, ఖండించుకోవాలి. సహజయోగంలో ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది ఎవరికి వారు చూసుకోవాలి. సహజయోగులు ఎలా వశీకరణకు లోబడగలరు? అది సాధ్యమే కాదు. అలా అయ్యింది అంటే గనక సహజయోగులు ధ్యానం చేయటం లేదు అన్నమాట. పాడైపోయిన యాపిల్ని మంచి వాటితో కలుపుతామా? కలపం. అదే విధంగా వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ వశీకరణకు గురయ్యారో వాళ్ళందరూ నేను చెప్పేదాకా సామూహికతలో ఉండకుండా వాళ్ళని వారు సరిచేసుకోవాలి. వశీకరణకు మీరు గురయ్యారు అంటే గనక మీరు సహజయోగంలో అత్యంత కింద స్థాయిలో ఉన్నారు. ఆశ్చర్యం ఏమిటి అంటే గనక పాశ్చాత్య యోగులు ఎప్పుడూ ఇలా చేయలేదు. వాళ్ళు అన్ని వ్యసనాల్ని వదిలేశారు. మళ్ళీ వాటిని ఎప్పుడూ ముట్టుకోలేదు. కానీ ఇక్కడ ఈ యోగ భూమిలో ఇలా అయింది. మహారాష్ట్రలో అనేక మంది రాక్షసులు కూడా పుట్టారు. వాళ్ళు యోగుల్ని ఎంతో బాధలు పెట్టారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇక్కడ పుట్టారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. క్రీస్తు మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు. ఆయన జీవనాన్ని త్యాగం చేశాడు. అయితే మనం ఆయనకి ఏమి ఇచ్చాం? కొంతమంది హక్కులాగా నన్ను గదమాయించి అడుగుతుంటారు. మిమ్మల్ని కలవాలి, మీ పాదాల దగ్గర పూజ చేయాలి, ఇది చెయ్యాలి, అది చెయ్యాలి అంటే అధికారంతో అడుగుతారు. ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. అసలు నాకు అర్థం కాని విషయం అది. అసలు మీరు ఏం చెయ్యాలి? మీరు చేయవలసింది ధ్యానం. ఈ చైతన్యం అంతా నా శక్తి అని చెప్పి మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు ఈ శక్తిని అనుభవించారు. అది అయినా ఇంకా అర్థం కాలేదు. మీరు ఎంత ఎక్కువ మీ నుంచి దూరం అయితే అంత మంచిది అన్నారు శ్రీమాతాజీ. అసలు ఇలాంటి వ్యక్తులను చూస్తే తలనొప్పి అన్నారు. క్రీస్తు అయితే గనక ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చంపేసి ఆయన ప్రశాంతంగా ఉండేవాడేమో. కానీ ఆయన కూడా విసుగెత్తిపోయి చుట్టూరా ఉన్న మూర్ఖులను చూసి విసుగెత్తిపోయి ఆయన సిలువు పైకి వెళ్ళిపోయారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఆయన ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వలేదు. ఎవరైనా కత్తితో వచ్చి సిలువుపై వచ్చి అధికారం జమాయిస్తే వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలమా అన్నారు శ్రీమాతాజీ. అప్పటి ప్రజలు ఎవ్వరూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అప్పటి ప్రజలు వేరు. వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేదు. కానీ మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చింది. మీకు ఎంతో గొప్పవారు, పెద్ద గొప్ప యోగులు అయ్యే అవకాశం ఉన్నవారు. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగారు శ్రీమాతాజీ. ఎంతమంది ఈ రోజున సహజయోగ పనుల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు? ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. ఎవరికి వారి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, కుటుంబాలు ఉన్నాయి. నిజంగా ఎంతమంది సహజయోగ గురించి పని చేస్తున్నారు అని అడిగారు శ్రీమాతాజీ. క్రీస్తుకు 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంతో పూర్తి శ్రద్ధతో పనిచేశారు. వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేదు. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. వాళ్ళు తప్పులు చేశారు అన్న దానికి కారణం ఉంది. కానీ మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు ద్విజులు, పూర్తి శక్తులు కలవారు, సర్వవ్యాపక శక్తితో సంబంధం కలిగిన వారు. ఇది ఒక అనేక చక్రాలు కలిగిన ఒక అతి పెద్ద గతిశీల యంత్రం. ఇది డైనమిక్ మషీన్ పని ప్రారంభించింది. కానీ అందులో అన్ని చక్రాలు పనిచేయకుండా కొన్ని చక్రాలే కదులుతున్నాయి. కానీ మన వల్ల ఎంతో పని అవ్వగలదు. ఈ అన్ని చక్రాలు ఎప్పుడైతే కదలడం ప్రారంభిస్తాయో, ఎప్పుడైతే మీరందరూ సహజయోగ పనుల్లో పాలు పంచుకుంటారో, మీ వల్ల అత్యంత అద్భుతంగా పని అవుతుంది. నేను ఉన్నదే మీ గురించి అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. కొద్ది క్షణాలు మనం ధ్యానంలో ఉందాము.
శ్రీమాతజీ, మీ పిల్లలమైన మేము ఈరోజు మీరు ఇచ్చిన ధ్యాన స్థితికి, జ్ఞానానికి మీ పాదాల వద్ద కోటి కోటి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాం. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. సామూహికంగా మనం కుండలిని జాగ్రత్త తీసుకుని బంధాన్ని వేసుకుంటాము. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఎంతటితో ముగుస్తుంది. మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30కి మనం కలుద్దాం. ఇప్పుడు సహజ సంగీతం వింటూ ధ్యానాన్ని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. జై శ్రీనాథ్.